eno ye Extreme Media UJ. Subscribe for all updates. Yawamba irala tawe. Era nebazaire baba mutiya. Asigaire kubeitira awamba obuyinza kubona bona balwire okumulekulira obuyinza bwe bamusuubiza kwibere. Ate nalifuga Uganda nga babage akoye baba alobye okukowa n'omuvubuka akoye okulinda obusika bwa Uganda bwe bamusuubiza. So yatujambi ino aye kyoyete kinene ewa Katonda kitono nga tukalimu amaani agogera era nga Katonda akatuwaire obulamu twida kwongera obakunga bwe tulibe eminwa gizibye mwida kwekunga n'ekiramo kye tubalekera enensi Katonda ne yagituwa. This land belongs to God. Ife tulibapangisa ku itaka lya Katonda era kye tuva moto yaife ekoba nti for God and my country muterabira ate mutatya mube gumite kuba twena tuli gumite. Iyo we yali mu myaka ejeira nga gavumenti egambye ngekozesa amagye gaizemu okuwamba Uganda gawambye semateeka waife gwe twakolera agalala gawamba obuyinza obw'abana Uganda. Amawulire amabi ge mwawulire ag'okugemebwa kwa Elias Lukwago nago agatwidusa ebyeira gavumenti bwe yawamba Benedict Kiwanuka era ne bamwita mukukola isemateeka ow'Ekyenda twali tulayire nti kikafuuwa okwirayo okufugibwa abanamagye era abawandiika isemateeka bakoba at the military will be subordinate to civilian authority. Ekyo President Museveni ne muganda Salam ne mutabaniwe Muhoozi Yawamba Museveni kuba ni Museveni the second eriyo ni Museveni the third gwe baterekeira ali Sandhurst ali kusoma magye nga balitegeka obusikano obwensikirano obwamaka ga President Museveni. Kitalo ino eri igwanga lyaife Uganda, kitalo ino eri abatyame ba Uganda, kitalo ino eri abukulembeze bwa Uganda era kitalo ino eri mu abanaidini ni mu abakulu b'enono banange byemubuulira bizirayo kuba musirika ino mutire ino emundu okusinga bwe mutya Katonda gwe mwambalira amagandula mwekoze bubi mwakola bubi Uganda twena galala twakola bubi eizaire lyaife. Elias Lukwago bamuwambire waka era nga bwe banagamba Salamu bwe banagamba Semuju banagamba nibo ningirire ng'ekigendererwa kututiisa kutusirisa tulobe kubaku bye tulambulula mu nsi Katonda yatonderamu gazira bumenyi bw'amateeka bwe tukoze era gazira bumenyi bw'amateeka bwe tulitegeka okutoolaku okukunga abana Uganda mwena nti mwide tulwanirire ensi yaife mwide twerwanirire twizeewo enkola yaisemateeka ife bene gwe twekolera imweyo ye mutyaime mbasaasire okulowooza nti tibali batuuka aye balijjo batuukaku nga bambi mugonze ng'endala ebabiseemu n'amafuta ag'akasanvu gabalemye emirimu gibalemye endi ebalemye buli kimu kibalemye
tukalina omukisa okwekunganya tuzimbe Uganda ekolera twena mutweyungeku tulumbe. Ojja kusanga abakulembeze b'ennono bali mu kutya, ojja kusanga abakulembeze b'amadini bali mu kutya, ojja kusanga abantu abalujjo bali mu kutya, ab'ebibiina by'obufuzi bali mu kutya, ate tebatya kintu kirala, batya kuttibwa. Ani eyesomye okutta bannayuganda, abakulembeze b'amadini, abakulembeze b'ennono amanyikiddwa. N'olwekyo omuntu okulowooza nti ogenda kuwonera mu kutya foveewo, abasigaddewo twagala okubakoowoola musituke tusobole okulwanirira constitution ya Uganda, musituke tusobole okwerwanako kubanga mpaawo magombe gaza. Bw'owerwanako ofa, waakiri weerwaneko ofe mu kifo ky'okusanga ng'oli awo Ssekibotte ne bakuttira obwereere nga tolina nakyokozeewo. Ekyo kye twagala okukoowoola. Olunaku lwa leero amabaluwa gagenda kubeera nga gatambula mu buli kanyomero ak'abantu abalina amaloboozi n'obuyinza. Gagenda mu bibiina by'obufuzi eby'enjawulo, kababeere ba NRM betulaba nga balina omwoyo gwa Uganda, bagenda kufuna amabaluwa gaffe. Gagenda mu bakulu b'amadiini, mu bakulu b'ennono, bonna bagenda kufuna amabaluwa nga ekondeere PFF yeerifuuye. Si kubanga kitukutteko obukwasi ffekka, naye ng'eno ye manduso yennyini eraga nti kaakati obuwambe bwe tutaabwetakkuluzeeko ffenna tugenda. Nammwe temujja kubeerawo, n'ebitongole by'amawulire tebijja kubeerawo, n'amateeka gajja kubeera topidod, ensi egende mu anarchy. Tuli wano okukoowoola President Museveni ne mutowe Salim Sale, mukulu Muhoozi Kayine Rugaba, bagamba nti be bokka baawa ekitiibwa abasobola okumukoowoola n'ayitaba. Bwadde ne ligambibwako nnyini lyo bakangule ku ddoboozi n'ensi tennagenda kugwa mu anarchy. Ffe wano kye tugenda okukola, tugenda kufuuwa ekkondeere tuteeketeeke eggwanga, abantu basobole okusituka twerwaneko, tulwanirire constitution obutagiyuza, twerwaneko olw'eddembe lyaffe, twerwaneko tusobole okufuna obwogerero, era buli omu waali abeere ng'asobola okubaako kyakola, so si kutuula butuuzi. Waakiri yogera, obusiraamu bukuwa engeri 3 z'osobola okuyitamu okuwakanya ebikoligo mu nsi. Ekisooka kwe kukyawa ekikoligo ekyo, naye akikyayi tosobola kumutegeera kubanga kimubeera mu mutima. Ekyokubiri ky'ekyokukivumirira n'akamwako n'oyatula n'olulimi lwo, nganze bwe nkola mu kiseera kino. Ekyokusatu kikwata amavumbavumba n'okirwanyisa. Naye era Kurani y'ekitiibwa ekugamba nti abakoze ebiri ebibiri bibeera bya kikaafiiri. N'olwekyo Kurani y'ekitiibwa etugamba okulwanyisa embeera embi, mavumbavumba. Ekyo kye tukoowoola bannayuganda bakole, bayimirire, boogere, twerwaneko. Bwe tuteerwaneko tujja kufa, bwe tuneerwanako tujja kufa. Waakiri nfe nga neerwanyeeko mu kifo ky'okukwatibwa nga Ssekibotte. Kubakoowoola abantu bonna tweyambe, ono harambe operation apaana. Operation yani? Tekwa okwegaana embeera embi. Etusibibwako obusibibwa kubanga twefudde ba Ssekibotte. Tetusobola kubeera eggwanga lya Ssekibotte, eggwanga ery'abajulizi, eggwanga erya Janan Luwumu. Tetusobola. Kyetuteekwa okukola kwe kwerwanako. Nammwe bannamawulire, kino kye mukoze ky'amaanyi nnyo, bannamawulire mubakubireko mu ngalo. Olutalo lwaguddwa ku constitution ne ku ddembe ery'obuntu ery'obwebange. Tugenda kugenda mu maaso n'okunoonya wa Erias Lukwago gy'ali. Tugenda kugenda mu maaso n'okumusabira Allah amuyiweko, amubikkeko obusubi, bano abajambula baleme kumutta kubanga tukyamwetaaga. Tukyali mu byakutaasa Besigye ne Obedi Lutale, baguma aleme kubattire okukalabba nga ayita mu mateeka, ono ayita mu tocha okwagala okutta omukulembeze waffe. Tagenda kukikola nga tusirise ng'ambaata. Ekyo haramu haramaini, musituke tusobole okulwanirira abantu baffe. Ekisembayo ye legal fraternity eri ku luuyi oluwolereza Dr. Besigye ne Obedi Lutale mu kooti, era olukulemberwa
senior Martha Karua ataliwo ali Nairobi yandibadde abadressinga mu ddoboozi lye ne tekinologiya ayinza obutatukiriza bulungi naye kiwandiiko weekiri wano era nja kusaba kanso kuniira ajje akisome mu Luzungu ne mu Luganda. Mukama abeere nammwe. Abamagye bakwata kanso waffe senior kanso Elias Lukwago mu makage ewakaliga. Fena tumumanyi ali ku defense team ya Dr. Kiza Bisije ne Haji Obed Lutale. Naye okwatibwa kwa kanso Elias Lukwago mu nkola ng'eno si kwe kusoose. Tukimanyi bulungi, tunajjukira nti nga 10 Desemba 2024 era abamagye bakwata munnaabwe ate retired Major Ronald Iduli eyali member wa defense team nga tukyali mu General Court Martial mu makage e Bulenga. Era nga 7 January 2025 era bannamagye bennyini ne bakuba munnaffe Aaron Kiza fena tumumanyi nga tuli ku General Court Martial era naye nga yali omu ku baloya ba Dr. Kiza Besije ne Haji Obed Lutale. Bamukwata ne bamukuba ne bamuddusa olwava ne bamuleeta mu kooti ne bamusiba okumala emyezi 9 nga tebalina musango gwonna gwe bamuguddeko. Ffe nga balooya abali ku legal team ya Dr. Kiza Besije ne Haji Obed Lutale bino bye tusaba abakutte senior counsel Elias Lukwago okumuta mu ssaawa 48 nga bwe kiragirwa ssemateeka w'eggwanga, oba baba tebamutadde bamutwale mu kooti bamuguleko emisango. Tukimanye nti waakiri avudde gyali nadda mu gazetted places of detention nti kati ali mu kkolomera. Tumanye nti oba ali Luzira oba ali Kitalya naye nga essaawa zino tetumanyi wa gyali. Ne tusaba Oweekitiibwa CDF atubuulire senior counsel Elias Lukwago gyali, kubanga nganze ndowooza naffe abasinga wano twasiibye ku X nga updates gye tuzijja ne tulowooza nti munnange mu mbeera eyo mu kavuyo awo tuyinza okutegeera munnaffe gyali ate nga senior counsel waffe, naye tubadde tusaba tubulire gyali famire ye mulabeko, kubanga ate ffenna tukimanyi mulwadde afune ku basawo be nabo bamulabeko, naffe bannamateeka tusobole omulabako. Ekirala kye tusaba abakutte Oweekitiibwa senior counsel Lord Mayor former Lord Mayor Elias Lukwago ranka yonna gye baliko bakolebweko ng'amateeka bwe galagira, kubanga ffe tuli bannamateeka era tugoberera mateeka. Era waliwo n'ekirala kye tusaba, waliwo ebitambulira ku X ffenna tubimanyi, batutiisatiisa nga bannamateeka ate ne batiisatiisa ne Dr. Kiza Besije ne Haji Obed Lutale betuwolereza. Nakyo tukisaba kikome, kubanga ffe tuli bannamateeka ba kooti, tetuli ba agenti kugamba nti tuli ba agenti b'abantu bado ebwe neeyisa yaabwe oba ekintu kyonna kye bakola. Just tuli bannamateeka aba kooti nga bw'onoolaba abalamuzi nti Justice Baguma naye munnamateeka, nti Chief Justice naye munnamateeka. Ffenna tukolera kooti. Ekisembayo ne tusaba judiciary eveeyo ne tusaba ne Chief Justice Honorable Flavian Zeija abeeko kyayogera ku engeri bannamateeka gye tuyisibwamu. Ne tusaba Uganda Law Society, tusabye Uganda Human Rights Commission kubanga tulaba basirise nga bannamateeka batuyisa bubi. Ne tusaba East African Law Society naye eveeyo tukwatire wamu. Ne tusaba Pan African Lawyers Union
waliwo African Commission on Human and People's Rights, ne tusaba the East African Court of Justice ne international community yonna gyeri baveeyo boogere ku nsonga eno, kubanga leero kiriwa senior counsel Elias Lukwago enkya kijja waffe. The last tweet that we had yesterday from him was such that Salongo Elias Lukwago was supposed to be flogged throughout the night, and I'm yet to open X to see the extent of damage of his body that has been done. We do not know exactly where they are incarcerating him and where he's being tortured from. We don't know. But at least we know that Muhoozi Kainerugaba, CDF, has been publishing pictures and also texting using X, and he knows the whereabouts of Salongo Elias Lukwago, the executive chairman of our party, and the lead counsel in Dr. Kizza Besigye and Obed Lutale case, whose only fault was to process court papers, summons, orders directed by Justice Baguma to be taken to the CDF on matters of human rights. We are not going to blame anyone, but we are thankful to the Uganda Law Society, who came out and even gave an ultimatum. Let us clap for the Uganda Law Society, because it is their docket that is being trampled upon. You may think that this is Elias Lukwago, a lawyer who happens to be a political leader, but the manner in which he was kidnapped and the manner in which he's being treated tells you the manner in which anyone else can be treated, especially in the legal fraternity while processing court papers. Innocently, but those who think that they have the guns and authority want to use that authority the way they want to intimidate this population and to subdue the rest of us, so that they can rule by the gun, not by the law, something which we should stand up to and contest against. So as of now, we don't know where exactly Lukwago is. His legal firm, led by Honorable Rubega Segona, tried to go to Natete police station, which takes his home. They refused to record a statement. They even went to the CID offices. They refused to take a statement. And they opted to write to the CID headquarters to report somebody important that has been kidnapped, whose whereabouts are not yet known. That was done, and we are very thankful to them. The second group, third group, is they are the defense lawyers, whose statement is going to be read. It is authored and owned by Martha Karua, the lead counsel in the defense case against Dr. Kizza Besigye, to the effect that under any circumstances, Muhoozi Kainerugaba will be looked for and service will be done. And because of these glaring nefarious things that have happened to the Lord Mayor, to the former Lord Mayor, our party leader, Elias Lukwago, we can even opt for substituted service if at all he doesn't want to be served in person. But what is obtaining is that he must be served and he must appear before Justice Baguma, who made an order that this application is going to be heard before him. Now, he's standing a test whether he will abide by the law or whether he's above the law. Him, his uncle, who he respects, or his father will answer to Uganda, and we shall demand at an appropriate time that his father, President Yoweri Kaguta Museveni, makes a statement to the effect that his son is above the law. Now,
What are we observing? We are observing the breakdown of the rule of law. Article 23 of the Constitution stipulates that 48 hours should not elapse before somebody who is arrested be produced to court or to be freed. Today, this is the second day, and we are yet to know where Elias Lukwago is. And you may argue that for him he was not arrested because arrest processes are civil processes by the police, and this was a kidnap. So we are yet to review our laws to say what does the Constitution say when officers of the military kidnap an individual. After how many hours should he be produced to the public, or to be freed, or to be produced to court? Those are legal lacunas that we need to explore. But you can now observe that we don't have a constitution has been torpedoed by none other than the CDF, who happens to be the son of the president, and the president has not died, is not insane, and he has just sworn in as the head of state, but the constitution now is being torpedoed under his watch. The second observation is the observation of the quietness of the people, and we are here as PFF telling you that today we are not going to leave any stone unturned. We are going to communicate to everyone who wields some kind of power, whether it is social, religious, whether it is economic. Everybody is going to be communicated to, because this is not about Elias Lukwago, who happens to be the leader of this party. It is about us. It is about our constitution, which is being torpedoed. The constitution is being torn under our watch, and every Ugandan must rise up to this. It is only one person doing this under the watch of his father and uncle, and we must raise our voices to ensure that everybody is up to defend the constitution. And this is something that we cannot accept. Those who have managed to come here, we must tickle everybody to action, and the call to action is going to be made, and it is being made now. We are going to continue to call to action by writing to everybody, knocking at each of the offices in this country to ensure that everybody now rises up to ensure that our country is defended, and the constitution is defended, and the rule of law becomes a reality in our country. So I want also to thank you, members of the the members of the media. Thank you for being active. You have been here for about an hour or two waiting for these updates, and we are not sitting. We are preparing this country to rise up. We are preparing this country to rise up. The Holy Quran is very, very, very explicit in this, what we are doing. If there is a nefarious thing happening in the community, you must hate it, and hate is in your heart. If it continues to prevail, you must shout at it, speak to it with your mouth. If it continues to persist, you must stand up and fight it with your hands. And the Holy Quran says that the first two options are for the kafirs. So Islam agrees that we must fight against an evil of society actively. So we are going to prepare this country to fight the evil actively. And the phases will be clear, and we are ready to give you an update of these activities. We are preparing ground. Everybody must rise up. Let them read press statement to all the local media. Let them drum up support to the defense of the Constitution of Uganda. Let them rise up. We are also calling upon all those people who are holding any kind of power to rise up. We believe that political parties will be the first in this instance.
I have been on a talk show with my brother in the NUP, and I have tickled him that this is not a matter of PFF, this is a matter of national interest, and we believe that they should hold a press conference to address and condemn all these kind of things that are happening in Uganda. All political actors are going to be activated. All progressive politicians, even in NRM and in the army, are hereby summoned that we want action against what we see as high-handedness that cannot be tolerated in any civilized world. I thank you very much. Somebody nyabana mateka kintu kikyamu tukivumirira kityobola eddembe ly'obuntu era si kutulugunya bana mateeka bokka naye buli Munnayuganda yenna talina kutulugunyizibwa mu ngeri yonna era ssemateeka ekirambika bulungi nti okutyobola eddembe ly'obuntu ng'otaddeko okutulugunya criminal matter era balina okutwala mu kooti osibirwe gwe ng'omuntu ne gavumenti erina responsibility gyetwala naye gwe eyenyigidde mu kutulugunya eddembe ly'obuntu olina omusango gw'olina okugenda mu maaso weewozeeko tukivumirira mu ngeri yonna era tusaba buli omu gwe kikwatako aveeyo ayongere ku ddoboozi lino lituuke eri gwe kikwatako nti leero bajja kutulugunya eddembe lya munnamateeka enkya bajja kujja kuliyo munnamawulire bajja kugenda kulya muntu wa bulijjo era buli omu teri ali seefu nga wetwogerera naye bwe tuba tetuvuddeeyo katukwogera ku nsonga zino era kuzivumirira n'omukono ogw'amaanyi kijja kugenda mu maaso nga bwe kyeyongera nti buli muntu alina okuyisa munne nga bwe yandiyagadde bamuyise bwe kitibwe kirina okubeera. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaaze enamba yange yeno eri 0707363711 namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.